So sunana Zainab Saidi Idris kuma zan ce ina fannin kirkire abubuwan technology da ma abubuwan da suka do like this. Like this? Okay, fine. Oh, okay. So ina cikin fannin zan ce kirkire abubuwan da artificial intelligence da kuma technology gaba da. So a presentation na yau zan yi magana ne akan yadda za ka yi amfani da kirkirarriyar basira wato artificial intelligence ba tare da an gane kayan amfani da shi. So, kwanakin baya a wajen watan Mayu na wannan shekarar, Adam ya zaho kusan kowa ya san shi fitaccen ɗan wasan kwaikwayon nan. Ya yi ta bidiyo yana ta posting a TikTok inda yake cewa abokanan aikin shi ba sa taimaka mai hasada mai yana ta da yin korafi game da haka da na san wanda da suke amfani da TikTok sosai za su ga wannan bidiyon. So masoyan shi da dama suka fito suna ta kare shi suna kokarin nuna da cewa suna son shi wasu dai suna nuna cewa laifin shi ne wasu na nuna ba laifin shi bane. So ina cikin Facebook ina dan yawo na kawai sai na ga wannan post din. Ina ganin wannan post din ina ko sakan 5 ban yi akan post din ba na gane da AI akai wannan post din. Ya kai na gani mutane da dama suna tambaya na ya kai na gani in kun duba za ku ga ya samu likes da yawa ya samu comments da yawa ya samu share guda daya amma a comments din majority abinda suke tambaya shine ya aka yi na gane wannan post din an yi amfani da AI wajen yin shi. So yanzu da muku da tambaya bisa ga ilimin da kuka ɗiba a cikin kwanaki uku nan waye zai iya pointing abu ɗaya ko biyu cikin wannan post din da zai ce wannan yayi kama da aikin AI. Hold it. Hold it. Hey, let's do it, man. I never see. Let's do it mature, please. Hold it and Gani sosai. Let's do it mature. Zan bi ɗaya bayan ɗaya. Ana ma ba za ka wani cin nan cewa saba. An ba samu cin gidan ba shi da kai. You want to zoom in? Does it seem like Sorry, I think the paragraph in there, the Okay. numbering, Yo. Hey. yeah, because it looks like it's opposite. Okay. If you are the one typing that, like a central centralized form, what is a paste? Okay, ɗaya kenan. Na samu mutum ɗaya sai Mutum da ɗaya. an ga ɗan gidan tsakiyar nan ba ku cewa komai wani. Ina matan suke? Ina yi. Ɗan gidan tsakiya. Ta ya za a ku gane wannan daga AI ne? Gidan tsakiya nake so wani ya tafi ba. Ɗan gidan bayan can ma a gane. Sun kasa. Sun kasa. My reason is that this posting they are using AI. If you look at the outline and the heading, so it clearly shows that this is not a human arrangement. Yanayin arrangement da yanayin tsarin rubutu. So, zan ce ku ɗaya daga cikin abubuwa. Na so mata su magana. A da yake so magana. A gidan tsakiya ne ko ta mako abu. Ya yi shi. You have talked too much. Another person. Don't worry about it. Nobody? All right. So, wanda bari haɗi dalili na da ya sa na ce wannan rubutun AI ne ya yi rubutun cikin sakan 5 kawai daga kalla. Da farko, an kuka lura, heading din layin farko ya ce Adam Izango has helped follow the Dorai various way including sai da wannan semicolon ne ake kiran shi. So daga haka tsarin rubutun, saboda ina yawan amfani da AI, na san cewa irin wannan shine yanayin rubutun ko template rubutun AI. Sannan kuma kun duba waɗannan bullet points, career mentorship, collaboration,
wata ne duk waɗannan kalmomi ne da AI take yawan amfani da shi. An kuka duba cikin rubutun ma za ku ga an sa zango kama sai a rubuta it's a season zango has zango best zango irin ya yi maimaici da yawa wannan babu kirkirar ɗan adam a ciki babu kirkirar ɗan adam a ciki. Sai zo da ƙasa daga ƙasa kuma a ƙarshen last paragraph za ku ga sa by helping falon kurai saboda hoton a hoton su biyu ne da adam ɗin zango da falon kurai ne a hoton da wanda shi masoyin na shi ke a ƙarshe sai aka yi closing da by helping falon kurai in this way adam ɗin zango has played a significant role in success and growth in the Kannywood industry. So daga gani haka da mai iyaye ke rubutu zai jero bullet point ɗin shi ko kuma zai ɗan fara ne da sharan fage daga farko ya ce including yana cewa including na zai fara zubo bullet point zai fara zubowa kuma yawanci da mu ba su fin bakwai ko tara ko 12 irin wa'annan ne lambobin haka yake kawa amma daga ƙarshe zai ce ya yi conclusion ɗin shi ko yanayin tsarin conclusion ɗin da nashi yakan nuna cewa wannan aiki na AI. So, wasu abubuwan da zan ce muku ya kamata ku sani shine yanzu duniyar canjawa take. AI din nan kuma ta zo ta tafi da duniyar ne gaba ɗaya. So it's all left to us mu san cewa dole mu shiga a dama da ku ba kamar za ta tabbatar mu a baya ne muna tunanin cewa wannan aikin masu kwakwalwa biyu ne ko kowa da suka fi al'umma. So menene matsalar da ake yawan fuskanta? Matsalar da ake yawan fuskanta shine mutane ba sa amfani da irin creativity is not there. Shi yasa kun ga a wannan post din na Adam na masoyin Adam ne zango da ya saurin ganewa saboda babu creativity a cikin post din gaba daya. Kawai tana bashi AI na bashi wannan response kawai yayi copy sai je paste. Abin da ya kawai ya ƙara rubutun Adam ne zango ne da kula da sannan kuma mutane wanda suke da ilimin AI kamar irina suna saurin gano cewa wannan rubutun aikin AI ne sannan ma yanzu akwai tools makaman aiki kenan wanda suke taimakawa wajen detecting idan aikin ka aiki ne original kai da kanka koko ka samu taimako daga wajen AI. So menene gara masa da ke ciki opportunity din? Blend AI efficiency with human creativity to create unique and high value work. Kai amfani da fikirar ka shine abin da mu muke da shi. Yasa mutane da dama suke cewa AI ta zo ta kwace mana aiki ba ta isa ta kwace creativity ba ta isa ba. Sai abin da kuka sa ta yi shi ne za ta yi shi kamar wani makamin aiki ne wanda zai taimaka maka wajen yin ayyukan. So me yasa zero creativity rashin creativity babban matsala ne. Na ɗaya shi ne easy identifiable saurin gane abu kamar yadda na nuna muku a wannan screenshot na farko. Saurin gane abu AI generated content yana idan har yayi lakin babu irin tone babu kamar masu waƙen baka za ku suna da wani irin tone ɗinsu da yanayin salon maganarsu ko salon rubutunsu idan babu wannan salon a ciki ana saurin gane cewa wannan abin gaskiya ba aiki shi ba sannan kuma akwai tools kamar yadda na faɗa akwai makaman aiki da yanzu an riga an kirkire su wanda suke saurin taimakawa ma kamar detectors wanda suke son su gane abu kamar rubutu idan har AI kuma ba AI ba saurin ganewa da wannan makaman aiki. Say lack of originality, zero effort in editing or personalization results in monotonous or soulless work. Sai kaga aiki kamar babu rai a cikin shi ko kuma rubutu kamar babu rai a cikin shi ba san ko kuma ne. Za ka wani rubutu kawai rai kamar mutum ne amma babu rai a cikin shi. So idan har baka sa wannan ran ba a ciki sai kaga rubutun ya zama babu bai da ma'ana kwata-kwata. Sai damage of credibility. Rashin sa wannan kirkirar naka a ciki yana sa wani lokaci a ka rasa yadda da ake da shi maka ko kuma ka rasa wannan professionality ana ganin kamar wani professional ne wajen aikinka amma idan ka baka iya sa creativity ɗinka a cikin wannan aikin yana sa ga kamar you are not a professional anymore. So menene key indicators ɗin abubuwan da suke key indicators wajen AI generated content na farko shi ne flat language idan kalamanka a very repetitive kamar wannan na Adam zango in za ku haɗa da zango ya ambace shi so 6 so kun ga is very flat
So overly polished structure ya yi lacking errors. Kusa yanzu dan kwama din nan dan full stop da mutane ba sa abu ne ma da yanzu ake son ma a ga cewa ba sa ba. Haka yana nuna cewa wannan aikin kai da kanka. So absence of personal insight, wani lokaci idan har kai baka sa kamar abu inda ka rusa ba ka da perspective a cikin rubutunka. Rubutunka bai da madogara babu inda ka dogara shi ma wani babban matsala ne. Uniform tone, idan babu uniformity wajen maganar ka ɗauko daga nan sai ka saka koma daga can. Wanda ma kake tura mutum ba zai gane me kake ganin ka isar da ba. So creativity missing ingredient. So creativity shine wannan zan ce mahaɗin da mutane da yawa suke missing wajen rubuce-rubucen su ko wajen ayyukan su. So menene AI baya iya yi da kanshi? Saboda yanzu ya kamata mu san menene ma baya yi da kanshi saboda mu san mu me za mu iya yi don mu starting out. So add personal anecdotes ko emotion baya iya sa yanayi bai san yadda kake ji ba shi ba mutum bane. Kai ne mutum kai ka san yadda kake ji. So za ka iya idan ka wajen rubutun ka idan ya zubo maka rubutun za ka iya ce mai make it sound this way ko make it sound happy, make it sound excited, make it sound sad. Da irin wayannan abubuwan za ka iya bashi umarni ya yi maka kuma zai yi maka shi da umarni yake aiki sai abin da ka sa shi ya yi shi ne zai yi maka. Sai ka yi tailoring content to specific culture da context. AI bai san al'adar mu, bai san kai Bahaushe bane ko Inyamuri ko Bafulatan, bai san wannan ba. In fact, in ma ka tambaye shi ya gaya maka wani abu game da kamar al'adar Hausa, zai gaya maka based on abin da ya tsinto ne ko kuma abin da aka gina shi a kai. Saboda ginawa a kai, wani ne ya zauna ya gina wannan abu. So zai baka information ne based on abin da aka gina shi a kai. Kai ne za ka nuna min cewa a'a mu al'adar mu fa babu kaza. Ga yanayin yadda nake son ka ambaci kaza. Ko in bikin sallah ne ko kuma yanayin al'adar aure ne a ƙasar Hausa kai ne za ka ce min ga yadda yake to daga nan ne zai fahimta sai ya gyara rubutun ya baka abin da kake so. Sannan shi kuma baya making decision baya yanke hukunci baya yanke hukunci baya yankewa kamar wasu suka tambaye shi baya ba su magani in ba su da lafiya ba zai yi iya kawai cin kana magani da za mu sha saboda shi bai sanya kake ci ba. Idan ya je yana ba ma kowa magani kowa zai iya cewa ciwon kai kila wani nashi ciwon kan yana tare da wani cutar ne daban. So in ya je baka maganin da ba daidai ba fa kun ga wannan zai iya janyo hadari ga lafiyarka. So shi yasa baya yanke hukunci sai in kai ne ka bashi wannan bayanai da kake so ya yanke maka hukunci akai. So menene role menene rawan da za mu taka? Shine mu dauka AI a matsayin kamar abokin aiki ba wai kawai madogara kadai ba. So nan na so mu yi amfani da wayoyinmu ne mu ɗan yi wannan amma ba san ko akwai time ɗin da ba. You have 5 minutes left. So Additional 10 minutes. ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata sani shi ne cikin WhatsApp kuma akwai AI. Cikin WhatsApp akwai AI. Za ka iya amfani da wannan AI ka sa shi maka da abin da kake so. So ƙaramin misali da zan bada nan shi ne kamar wannan program ɗin da yanzu muka yi a na san da dama an suka kuma wa ma'aikatan su za a ce ku bada reports. Ya wannan taron ya kasance ko kuma za ku da hotuna nan za ku so ku yi posting a social media don ku ga yadda yanayin taron ya kasance me ya faru me kuka koya me kuka ƙara a kai. So wannan kawai na bada example ne write a report za ku iya typing shi a cikin wannan lamatiri din da ke cikin ko lamafon yanzu da ke cikin WhatsApp ku ce ga shi rubuta muku report game da future map foundation event da kuka yi attending amma idan kuka ce ya ba ku wannan report kila ma yi muku tambayar cewa me ya faru a wurin. So daga nan ne za ku yi follow up ku fara customizing tambayoyi abin da kuke sanya muku. Sai ku yi customizing ku editing abin da output ɗinku. Sai ku adding personal tone ɗinku za ku iya haɗin cewa ko na haɗu da wani na haɗu da wannan ɗan ɓangaren kaza na haɗu da wannan ɗan ɓangaren kaza daga nan ne sai ku gaggaya ne abubuwan da kuka koya. Ko na ƙara ilimi wajen malami kaza ku da dai makamancinsu. Sai ku blending AI with human work. Sai ku combining abin da ya baku response da ya baku da naku aikin. Wani lokaci ma za ku iya sa shi muku sounding kamar late Tafawa Balewa. Ku ce make it sound like golden voice Tafawa Balewa kuma zai ba muku rubutun tamkar Tafawa Balewa ne saboda ya riga ya san tsarin rubutun Tafawa Balewa. So sai ku follow up ku gyara sannan kan ku fashe rubutu direct kawai yana ba ku dan kan ku dauko wannan ƙarshen statement sai da conclusion din nashi
ku yi editing ko ku yi direct copy a kai sai da nan take ana sauran gani. So wannan ma dai abubuwan da na so yi ne amma saboda babu lokaci bari kawai mu ce. So now tips na yadda za ka sa creativity a cikin aikinka. Ka yi incorporating in unique details kuma ka tambaya multiple, za ka iya tambaya shi multiple perspective inda za ka sa shi ya kawo maka list ɗin advantage and disadvantage ɗin abu don ka auna yanayin tunanin shi. Sannan za ka yi experimenting format ka sa shi ya maka wani ko muhawara ko wani abu ne don ka ga yanayin tunanin shi. Sannan da ƙarshe ma za ka iya challenging ɗin shi AI don ka ga ko ya san abin da yake yi. So za ka iya sa shi ya yi imagine duniya. Ka gane duk da ba mutum bane ka ce ya yi imagine duniya inda AI zai maye gurbin aikin mutane ya abin da ya kasance to daga nan za ku ci abin da zai ce. So balancing AI with human creativity yanzu ya za a yi balancing in AI da human creativity. So think of AI as a drafting tool. Yi tunanin shi kawai a matsayin wannan wani makamin aiki ne wanda zai taimaka ku wajen rubuce-rubucen ko kuma wajen wasu ƙirƙire-ƙirƙiren ku. Sai ku yi amfani da shi a matsayin idea dan wannan rough sketch ne amma ku za ku sa na creativity dan a ciki. Sai ku yi injecting personal experience ku idan haka ku sa emotion ba ku sa yanayin yadda kuke ji ba zai kawo muku abin da very dry ba tare da gane ke faruwa ba. Sai ku yi maintaining authenticity wato kan mallaka irin identity wannan nawa ne. So akwai yadda za ku yi sa shi zama kamar identity rubutun kamar ku kuka yi da kanku. Overcoming ga kuma yadda za ku yi overcoming detection risk da ke faruwa. Ku yi rephrasing ko yaya ya ba ku response za ku ce rephrase it. Rephrase it sounding like shine na ba da misali Tafawa Balewa. Za ku iya cewa rephrase it sounding like Tafawa Balewa. Rephrase it sounding like Sardauna. Wannan koma wane ne kuke son ya yi sounding kamar shi za ku iya cewa ya rephrase it ya yi sounding kamar shi. Amma wa'annan mutane da nake ba da misali mutane ne sun riga sun shahara. To AI din ya san da su kawai ne zai sa kamar Ahmad. AI isa Ahmad. Okay, say use AI as inspiration not finality. AI ya kasance ku kamar wani abu kwaikwayo ne ba wai irin ya zama shine final product kun dogara akan shi gaba ɗaya ba. So we blending sources ku combining AI generated material with the human input da kuma other references very important. So akwai kuma ethicals abubuwan dokoki da ya kamata a ce mun kula da su wajen amfani da shi. Transparency when needed. If required ya kamata ka ambaci cewa kamar yanzu taron da kuka an riga an san daga inda aka aiko ku cewa taro ne akan AI. So za ku iya sawa da ƙarshen rubutun ku ce credit da wani AI kuka yi amfani da wajen rubuta wannan report. Say uphold standard fee, avoiding using misleading words. Ila kai kana da ra'ayinka da does not mean ka je kana sa AI dole sai ya yi amfani da ra'ayinka. Sai kuma skills development ku yi focusing sosai akan wajen ƙara improving da creativity in ku alongside kuna amfani da AI da. So closing thoughts. Daga shirin ina ganin cewa AI tabbas makami ne da na ce makamin aiki kuma ba wai an kawo shi bane don ya maye gurbin aikin mutane a'a makami ne wanda zai taimaka muku wajen yin ayyukan ku na yau da kullum. Sannan kuma key to using AI without being caught is not to hide it ba wai don muna son mu boye bane ba mu amfani da AI a'a muna son mu enhancing wannan personal touch wannan irin nawa ne muna son mu enhancing din shi sannan kuma mu sa aikin mu ya standing out sosai ya zama unique. So ga social media Thank you so much.